another episode of EBSE 생활 영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요 여러분, EBS 생활 영어의 산현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요 메가 선생님. 안녕하세요. 그리고 여러분, 오늘 크리스마스 이브죠? Oh, that's right. It's Christmas Eve. Yes. So what can we say to everybody? Happy Christmas Eve. Or Merry Christmas Eve. Oh, that's true. 네, 둘 다 괜찮습니다. 크리스마스 이브 즐거운 시간 보내시길 바라겠고요. 오늘 우리 방송에서도 또 재미있는 그런 내용들 준비했으니까요. 기대해 주세요. First of all, I have a question for you. Oh, yes. Please ask away. If I give you free ice cream, will you eat it? That's a no-brainer. 아, 진짜요? Of course I won't accept ice cream from you. It's probably poisoned. Just kidding. 네, Of course I would. It's not poisoned. Of course. 그런데 재미있는 지금 답변을 했어요. It's a 또는 that's a no-brainer. That's a no-brainer. 이게 무슨 뜻인지는 잠시 후에 소개를 하겠습니다. 그러면 먼저 오늘의 워밍업 코너로 넘어가 볼까요? 오늘의 키워드는 뭔가요? All right. So today's keyword is grab. Grab. Grab 하면 붙잡다, 움켜쥐다라는 뜻인데요. Grab. Let go of me. 너무 오래 잡고 있었어요. 붙잡다, grab. 그런데 이 붙잡다, 움켜쥐다가 이제 실제로 오늘 대화에 나올 건데 이와 관련된 표현들이 몇 가지가 있습니다. 비슷한데 조금씩 달라요. That's right. 소개해 주시죠. All right. So the first one is snatch. Snatch. I was about to snatch the cards, but then I thought that's not a good idea. Snatch 하면은 낚아채는 것을 말하죠. But you have to do it fast. Snatch 이렇게. Snatch. Snatch. 그래서 무언가 지나가는 걸 낚아채는 것도 snatch. 그리고 가만히 있는 것을 그냥 이렇게 가져오는 것도 Right. snatch입니다. Snatch, Grab은 snatch에 비하면 느려요. Grab. Right. You just grab it calmly, but snatch is when, especially if somebody else has something and you Snatch. take it. It's not 네. grab, it's snatch because you're taking it from someone. 그렇죠. 네. 약간 빠르게 그리고 세게 가져가는 것을 snatch라고 하고요. 또 그 다음 표현은 뭐죠? All right. So the next one is grip. 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 grab과 grip은 헷갈리기 쉽지만 그리고 공통적인 부분도 많지만 조금 다른 거는 grip은 꽉 잡는 것을 말하죠. Right. 네. Grip is like this. But 네. this is also your grip. So if you have a strong grip, then you can squeeze tight. 그렇죠. Weak grip, so your grip. 네, 악력이 세다, 뭐 약하다라고 할 때 이걸 이제 grip, the force of your grip is Right. 악력 in Korean. 그래서 악력이 셀 때는 he has a strong grip 또는 firm grip, Firm grip, 이렇게 right. 말할 수 있겠죠. 꽉 잡는 것을 말하는 것이 이제 grip입니다. 그리고 마지막으로는요, All right. So the final one is grasp. Grasp. grass 아니고요. grass는 Not grass. 네, 풀이죠, 풀. 네, Right. 그냥 잔디밭을 grass라고 하는데 그게 아니라 grass 할 것처럼 말하다가 grasp, Grasp. 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 움켜잡다 또는 끌어안다를 가리키고 그리고 grasp는 또 you can grasp an idea. Yeah, I was just about to say, it also means that you understand something. So it's 네. like, oh, you can grasp the idea. 네, 그래서 움켜잡다, 끌어안다 또는 이해하다라는 뜻까지 가지고 있는 것은 grasp밖에 없습니다. 이 전체 중에서요. 자, 그래서 오늘은 grab을 가지고 응용 표현들 배워봤고요. 대화를 시작해 볼 텐데요. Shall we go into the scene? Of course. Let's go into the scene. Hey, Chuck. After the race car match, you want to grab ice cream or hit up the mall? That's a no-brainer. Of course we go to the mall and eat ice cream. The nearest mall doesn't have an ice cream shop. What kind of a mall doesn't have at least one ice cream shop? 방금 전에 우리가 소개했던 단어들이 여기에서 이제 grab 형태로 나왔는데 좀 사실 grab만 가능해요. grab 아이스크림이라고 하는 건 괜찮은데 snatch 아이스크림, 뭐 grip 아이스크림 Yeah, you cannot use them in that case unless you're actually snatching an ice cream cone 맞아요. from a person. 네. But grab means, to buy, to eat, to have. 저 바닷가에 갔다가 갈매기가 제가 들고 있던 아이스크림을 snatch 해간 적이 있어요. Oh, really? A seagull actually snatched Wow. an ice cream cone out of my hand. I had a seagull snatch, a chip from my hand. 네. I had a chip and he just flew by. And then 네. it was crazy. 그게 바로 snatch죠. 그래서 방금 전에는 grab이 나왔길래 살짝 언급을 했고요. 자, 방금 전에 두 사람이 어떤 대화를 주고받았는지 저희와 함께 공부를 해볼 시간입니다. All right. So the first one is, hey, Chuck, after the race car match, you want to grab ice cream or hit up the mall? Hey, Chuck, after the race car match, you want to grab ice cream or hit up the mall?
Hey Chuck라고 했는데, so Chuck is a person's name. Right, the name. But it can be, it's a short name for another thing. For Charles. Charles, I see. I wasn't sure because Yeah. I've heard that, English names have shortened versions. Right, but they're totally different, right? Charles, Chuck. 네. It's like it's nowhere near. 네. 그러면 Chuck 있으면 Charles에서 이제 조금 줄여서 애칭으로 부르는 Right. 거죠. And there are a lot of different ones like Robert, Bob, yeah, that one I know. And James becomes Jim. Yeah, Jim. 네, 그래서 weird. Chuck과 Charles가 있으면 다른 이름이긴 하지만 그래도 또 Charles를 Chuck으로 바꿔서 부르기도 하는 겁니다. 그래서 Hey Chuck, Chuck을 부르면서 After the race car match, 자동차 경주가 끝나고 나면 You want to grab ice cream? 꽉 잡는 것이 아니고요. 먹는 것을 말합니다. 여기서는 아이스크림 먹으러 갈까? Or hit up the mall, 쇼핑몰에 쇼핑하러 갈까? 라고 질문을 했어요. 그러자 친구가 뭐라고 했죠? 척이 어떻게 대답했죠? Okay, so then Chuck said, that's a no-brainer. Of course we go to the mall and eat ice cream. That's a no-brainer. Of course we go to the mall and eat ice cream. 네, 재밌는 답변인데 that's a no-brainer라고 한 이유는 no-brain 하면 사실 뇌가 없다라고 이해가 될 수 있는데 누군가를 욕하는 건 아니에요. Right. Yeah. So in this case, it just means that I can answer that question with no brain. Or anyone, even the stupidest person, would know the answer. 그렇죠. 그러면 이 답변을 하는데 뇌가 필요 없다. 그러니까 누구라도 이런 거는 당연히 알 거다라고 이야기를 할 때, 그러니까 결정을 하기 너무 쉬운 것을 물어볼 때 That's a no-brainer. 브레인이 필요 없는 거죠. 그렇게 답변합니다. 그거야 쉽지, 그거야 당연하지, 답이 뻔한 거 아니야? 라고 하고 싶을 때 이런 말 쓸 수 있는 거죠. Of course we go to the mall and eat ice cream. 당연히 뭐 둘 중에 하나가 아니라 쇼핑몰에 가서 그리고 거기서 아이스크림도 먹어야지. 이렇게 말을 했습니다. 그러자 여성이 어떻게 대답을 했나요? All right. So then she said, the nearest mall doesn't have an ice cream shop. The nearest mall doesn't have an ice cream shop. 그런데 가장 가까운 곳에 있는 쇼핑몰이 doesn't have an ice cream shop. 네, 아이스크림 가게가 없어. 그러니까 지금 둘 중에 하나를 고르라고 한 거죠. 아이스크림 가게에 가거나 아니면 아이스크림 가게가 없는 쇼핑몰에 가거나. Right. 여기서 공부해 볼 부분은요. 바로 맨 앞에 나와 있는 두 단어죠. The nearest입니다. 여러분, near가 뭔지는 잘 아시죠? 가까운이라는 말인데 the nearest라고 하면 가장 가까운이라는 뜻이 되어서 여기에서 가장 가까운이라는 뜻이 자동으로 포함이 되는 거죠. 그렇기 때문에 가장 가까운 어디가 뭐 얼마나 떨어져 있다, 가장 가까운 병원, 서점, 뭐 경찰서가 어디 방향에 있다 이렇게 말을 하는 문장들을 만들어 볼 수 있습니다. 예문을 보시면요, 첫 번째, How far is the nearest subway station? 사실 한국의 대도시에 살게 되면 항상 하는 질문이죠. 여기서 가장 가까운 지하철역이 어디예요? 라는 말입니다. How far is the nearest subway station? 가장 가까운 지하철역이 여기서 얼마나 떨어진 거리에 있나요? 두 번째 예문, The nearest bookstore is 1 kilometer away from here. 여기서 가장 가까운 그 bookstore, 서점은 여기로부터 1km 떨어진 곳에 있습니다. The nearest bookstore is 1 kilometer away from here. The nearest, 여러분이 가고자 하는 어떤 장소 붙여보시면 좋겠죠? 그리고 the가 꼭 필요합니다. Alright, so we have the next sentence coming right up, right? Yes, we do. So the next sentence is, what kind of mall doesn't have at least one ice cream shop? What kind of mall doesn't have at least one ice cream shop? 네. 지금 화가 난 거죠? Yeah. 아니면 좀 이해가 안 되는 거죠? Yeah. 어떻게 쇼핑몰에 최소한 at least one ice cream shop. Yeah. 이게 최소한 아이스크림 가게 하나가 없어? 라고 말하는 건데요. Right. 네. at least는 여러분 충분히 아시죠? at least. 반대말은 the opposite is At most. at most. at least가 최소한이라면 at most는 최대한보다 기껏해야 at most. You don't go over that. Right. I have at most 10 books at home. 집에 책이 별로 없는데 기껏해야 한 10권 있을까? 라고 할 때 at most고요. 반대로 말하면 I have at least 10 computers at home. Yeah. 네, 집에 최소한 컴퓨터가 10대 있어. 네, 이렇게 말을 하는 겁니다. 여기서 공부를 해봐야 되는 것은 맨 앞에 나오는 What kind of 뭐뭐뭐 doesn't 뭐뭐뭐 이어지는 건데요. 저와 함께 예문을 간단히 보시고 또 메간 선생님과 이야기를 해보겠습니다. What kind of 명사 doesn't 동사 하게 되면 무슨 명사가
뭐뭐도 안 해요 라는 말이에요. 예문을 보시면 첫 번째, What kind of father doesn't know his child's birthday? 무슨 아빠가 아이 생일도 몰라요 라고 말하고 싶을 경우 있겠잖아요. 그럴 때 이런 말을 만들어 보면 되겠고요. 두 번째, What kind of coffee shop doesn't sell coffee? 무슨 커피숍이 커피를 안 팔아요? 실제로 우리가 말하는 게 무슨 커피숍인지 궁금한 게 아니죠. 그래서 이건 말도 안 된다라고 말하고 싶을 때 약간 항의, 불만의 뜻을 담았을 때 What kind of 뭐뭐뭐 이어갈 수 있겠는데요. 메간 선생님, Can you give us some more examples with what kind of so-and-so doesn't so-and-so? Right. What kind of friend doesn't buy a present for their friend's birthday party? I see. So my birthday is coming up soon, so Right. I will expect a present from you. All right. Okay. Because what kind of friend doesn't buy a birthday present for? What kind of friend tries to force their friend to buy them something for their birthday? 무슨 친구가 친구에게 억지로 선물 사달라고 하나요? 라고 했는데요. Yeah. Yeah. Well, what kind of friend has to be made to buy a present for their friend? What kind of a Okay, co-host that's- embarrassed their co-host That's enough. on TV? 그래서 실제로 what kind of는 여러분 무슨 종류의 라는 뜻으로 잘 알고 계시겠지만 what kind of 하면서 불만을 표시할 수도 있다는 거 이번 기회에 확실히 좀 머릿속에 새기면 좋겠습니다. Okay, so that is the first dialogue of the day. And what are we going to do next? All right. So since we've gone over the first dialogue, now it's time for us to practice that dialogue through me acting it out for you. I hope you can enjoy. Let's watch. Hey Chuck, after the race car match, you want to grab ice cream or hit up the mall? That's a no-brainer. Of course we go to the mall and eat ice cream. The nearest mall doesn't have an ice cream shop. What kind of mall doesn't have at least one ice cream shop? Well, I hope they were able to enjoy both ice cream and shopping. That's true. Yeah. I think they were. You can go to the mall and on the way home go to the ice cream Or shop. the opposite, you can go to the ice cream shop first and then go to the mall. 오케이. 자, 그러면 대화 첫 번째 공부를 끝냈으니까 이번에는 뭐 해봐야 되죠? Okay, so now it's time for us to move on to the next corner, which is English on the go. So without further ado, it's time for English On the go.